am Kameshwari Krishnamurthy, English teacher. Welcome to class on notice writing in a simple method. First, let me show you the format of notice writing. Notice we have to write in capital letter. Name of the school or organization or institution we have to write in capital letter. Name of the program or event will be given in the question paper, and we have to write the date in our left hand side. Body of notice, and we have to write the contact person's name and designation. Let me see the question. Now let's see the answer. Notice we have to write in capital letter. நோட்டீஸ் என்ற வேர்டை வந்து நம்ம கேபிட்டல் லெட்டரில் எழுதணும். செகண்ட் வந்து ஸ்கூல் பேர் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ வி ஹாவ் டு ரைட் ஸ்கூல் நேம் இன் கேபிட்டல் லெட்டர். தென் தேர்ட் ஒன் வி ஹாவ் டு ரைட் த ஃபங்க்ஷன் ஆர் ஈவெண்ட், வேர்ல்டு எல்டர்ஸ் டே. அடுத்தது டேட்டு. டேட்டை வந்து நம்ம என்றைக்கு எழுதுகிறோமோ அன்றைக்கி டேட்டை எழுதணும் நம்ம. அதாவது நம்மளோட லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் எழுதணும். நெக்ஸ்ட்டு இப்போ கண்டென்ட் பார்க்கலாம். நம்ம ஆல் ஆர் இன்ஃபார்ம்டு தட் அன் ஈவெண்ட், இது வந்து நம்ம மெமரைஸ் பண்ணிடணும். எல்லா நோட்டீஸ்க்கும் நம்ம எழுதலாம். நெக்ஸ்ட்டு ஃபங்க்ஷன் அவங்க கொடுத்துருப்பாங்க. வேர்ல்டு எல்டர்ஸ் டே இந்த கொஸ்டின் பேப்பரில் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, வில் பி ஹெல்டு, அதையும் நீ மெமரைஸ் பண்ணணும். ஓகே, எல்லா நோட்டீஸ்க்கும் நம்ம அதை மனப்பாடம் பண்ணிடணும். அட் 10 AM, இது வந்து டைமை குறிக்குது. இந்த டைம் கொஸ்டின் பேப்பர் கொடுத்துருந்தா அந்த டைம் போடுங்க, இல்லைன்னா 10 AM போட்டுருங்க எல்லாத்துக்கும். ஆன்னா என்னைக்கு, இப்போ கொஸ்டின் பேப்பரில் 20th நெக்ஸ்ட் மந்த்து போட்டிருக்கான், அதனால் 23 நம்ம போடுறோம். இன் ஆர் ஸ்கூல், ஏன்னா இது வந்து இங்கே ஸ்கூல் போட்டிருக்காங்க, அதனால் நம்ம வந்து இன் ஆர் ஸ்கூல் போடணும். நெக்ஸ்ட்டு ஆல் ஆர் வெல்கம், டீ அண்ட் ஸ்நாக்ஸ் வில் பி கிவன் இல்லைன்னா ப்ரொவைடடும் போடலாம். இந்த 2 சென்டென்ஸும் நீங்கள் மெமரைஸ் பண்ணிக்கோங்க. ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்குது பாருங்கள். அதோட பை போட்டு நிக்கி தான் நம்ம போடணும். Hope the video was useful. Thank you.